Welcome to another episode of Food Chain with me, Prince Apia. Last week, we brought you a special edition of Food Chain on how red oil is produced. We traveled all the way to the Central East oil mills to understand how some group of women were producing this particular product. This week, we shall be staying on the palm fruits, and so we shall be discussing palm kernel oil production, also known as adwengo. And so we'll be traveling to the Ashanti region town of Sepedoti, where some group of women are embarking on this particular journey. They've been doing this for so many years. We would also be understanding why the decline in the taste for adwengo in our communities. My name is Prince Apia. Stay with us. This is Fauzia. She is part of about 15 women that make up this palm kernel oil producing hub here at Sepedoti in the Ashanti region. Every morning, she, together with her colleagues, will collect these palm nuts. One after the other, they will send the collected nuts and pour them in this miller in turns. This exercise is meant to crack open the nuts for the kernel to be used. They who children and now would have cocked them or how you are. Now, what would you be soon to say, Mamma? Ayen. Asana, what Baba had to see. Asana, what who win, no what can I say ye? We, ma, I feel now watch it. You say, Mamma, then I watch ya or yamuno. Which you are now, the woman singing. Now I am. And I feel now I say, then send to say, so I cock her one. Now I cock for your sardine. Because the machine used is faulty and obsolete, not all the nuts are cracked open for the kernel to come out through this outlet. The few that gets cracked will settle on the ground, and these women will then collect them for this manual machine to separate the kernel from the unwanted materials. Two things will happen here. Both the chaff and the kernel will serve different purposes, so they'll be treated differently. The women will arrange the palm kernel in heaps of packs according to the owners. The chaff or the broken nuts will also be heaped separately and bent for other uses. She left her onion business 10 years ago to join this hub because it was economically viable then. She will work on this heap of kernel for 2 days. Who say with it? Give it 10 years ago. I can't say making a horror meet my boy. My horror says I me you will say, and son of my sire. Alpha and one. Let me there good and same. Let me there, you know, good. Now my kid. Make you are. And son of my sass is aqua neca. Near Sakwa, your mamma. Now my sass is abaha. Oh, ye. Now me the dancer is so. Now me the sugar. Now me the jagu. Now my new ya. Now one apple. And son of my sister. Now me someone else. Now me the sugar. Now one hour self so. Now my titty binu. At work. Oh, Jina says he dear. A bear non should be by dear. A yinana we then a wee free adrenaline. I do know, I go bano, and a messiah, you know, young boy, enemy free. Today, go on my boy. If you were young boy, the canican to man bonina, or no soon to me fanka, anke. This we yin and sanawaya the ache. Into work here. There were no gumno, and to me fit. And guess why you were no enough from once and a watch it. And Sanawako yap.
Nti no na wo ye ho adwuma. Ina ese ne ma ye do so we chi o na wo be wie da be. Adwuma ne de gese da Nyankopɔ sɛ wo be wie no. Ɛna wo be wie. Wunti me sɛ da sɛ da wei pete na ba wie sa adwuma wei. Nti wo be unyi utumi yi mu wie o. Da bi anede entimi mba so. Sa. Nti we awa kura mi hu ye. Kanye yi ho mu ka me sɛ wei na me hu na me de bagu ha na me yi. Nkwa na wo ye obi anka ho. Me nkwa na me ye obi a wo ne da ni baby. Obi a wo ne da bele a wo ye. Oh. Nti wei no ono so bo ne de ano wo bokɔ gu ho no mu a ono so ana wo bɔte na ho no wo ye. Ya ya huma wa. Eno sɛ wo tena ho na wa hohoro. Wo hohoro wi a ne hata na wa hata. Ewu wi a na wa yi. Ansa na wa akɔke. Wo chi wi ansa na wa saage na ho aye. Na wa sansuo. Nti o de enase na de be yi mu. Ndane de gese we eba buru 2 days no mayi awie. Ne kakara si ha. Oh. Nti we no. Nti mi mayi mba wie no na ekoba ye na ache. Na oche. Ansa wo be chi. Ansa na mbache. Ansa na mba ya adwenwo no. Okay. Na eno no ubenya adwenwo no ubenya gallon be sen na wo mde. Gallon no de. Ebu apata isi. Gallon no de gesi nyame. Enna ba sisama. Ne dudu wa wo bache no. On na obohu se maki dudu wo se a ebi amba ye ne se. Na wa nke wa nwa ubayere hu se manya mba we manya galam se wo. Wunhu. Gesi wo ke na wa ye. Na wo hu se manya galam se ena wo. The kernel will then be collected in bowls and sunk in this barrel full of clay to aid in cleaning the kernel properly. Let's see. That's a cover. The bacho ya hura wie se no ye be hata. Ye hata wie a ewo ane asesa huso. Baako na edidam na emboye no ne atena ho. Ne ya yiyi. Kopem se da ebesa. Esa na afedi ya soja ne de asiso ne ya che. Ansa ne de akonika. Me hatam wi a ansa na awo ewa na mahuso wo hatam se ya na awo ewa na wahuso ihuso ansa na mayiyi baako na edidam no kopem se be sansa na afa me de asija so na machi mpacha onne de ebewo na ne huo no bi a mentimi hu ne nne gese chena ni chinechi ni huwi a na afe ma soja ni huwi ansa ne ayiyi baako na edidam no de emboye no sana mde esija so ne chia no so be na ansa ana adam yenu sana mawie. This traditional cleansing process is very effective, though outmoded. From here, the palm kernel will undergo another period of drying. This can last for a day or two, after which it will be carried to the milling machine where Abdallah Musa, one of the leaders here, will work on them. Omochi wi a na san de abrem na msum de agu fide de ayam no na won so ayam ansa na ma san so ayo be fi de aboko abanten ne de akogu dansem ne anoa ne de nsu afra anoa akan se side sika abete no bo hu na adwonwo na ba ni bebre na ma sesa agu galom tam na ye sa se na adwon ye ha se na e wo bokrom zongo ana ye no ho e beduru e no mo se wo krom dodo ana omuye di baha sa tamna adwonwo
abroni adwon ade nkwa na mba akase wona manfo di no aduane yedi chi enchinam eton ntisi na samina fo so eto di ye samina so ono nikanika de di yama bro ya bi but when they udi abro na adwon fra enye yi to when di yense di yama adwon ran kwa nti mba mo peje bi di guma na me sotu ya na matena ho na me pia me nsa di me sa akra pia gum na eyangu chance mo ase eyama na mo aso ade akọ ye di bucket ba guma a cha be 50 minutes na ayam wo no wi aye di ankre na asusu ankre no metima ayam me ba me nche kase me ba sesia 10 na mapon me wo dwuma ni bo bibia won bro nkwa na me di yam di me yam metimi yam be ankre be 6 7 na mapon ko. The paste generated from the milling will then be cooked for several hours. You're still watching Food Chain on Joy News. My name is Prince Apia, and at this point we are gradually getting closer to getting to see how the palm kernel oil will look like. And so this is the last part of the process. Here they will be cooking, or as you see, they are cooking the palm kernel, and the oil proper would come to the surface of the pot. Then it will be collected, and that will be the oil proper. Ajumona na eyen ka jimana anu no ebetima tu ba enye sade bia betima tu abo wonum kakra bia na wajan ebe 5 minutes be na afra we awie nu no adan ebe se san se ya ese adana anwa ye be se san no adana anwa ya wie diwe we ne yedi ndia gogo da sai ubanya be gala mienu garwa mienu da say we wanya gram you gawa say jerika no yellow ani ubanya yellow ni mi efi say we no ebi ni na wa say nti say nya anwa no kwa na wo mu bi ni wo say bi ni wo. Nothing from this herb goes waste. Ajuna kasa no hono. No. Na motion. Yes. Jeno no machine be na do say. That's a 5 days. Ade na motion. Aya ansisa dansa for no woman to o say wishi ni pim. The dansa for no to say ya o de ya dansa na wishi ni ba yisi. Nti woman penisa. E wo say odi kan si wa ha. Na wishi ni na film. Na aka tun. Na wo mo fa ba to. No ma be tutun no na koye dansa no ene weather for no mo fa baba ti adwene na mo de ba na ye nyina yebi enam na fatul for no ana ya wo mo de ba nti jongo no ye nyina hu se wo mo ye wo ye so a obanye sika ente ye nyina de ho sim se de nya ya e benye de di na edi ehosi ni ampa so yesu so a omoto bibia no ha omoto ho ne kura omoto
Again, be from motor. This has created employment opportunities for many women, especially those migrating from the north to down south. But things have changed now. The women here are worried the demand has declined over time. This production hub has also seen a decline in its numbers as a result. Na ye dinu na ye nso sesi ano de ama ye kakra ne se ye bia ye bato a kakra ne de wo empa wo wo banya kakra de didi da menu bi sa da bro fo gima de no de ma ye wo so ye gima bia ne ho ye ba ye so fa se de na ye dini de na ekọ sesi ayi samina fo nkwa na eto omo ye de koye samina no omo na eto nso ye hwe ya de onu na kura na enka eye ye se yale bia nim wudi a wonye hwe wom yale bia nim enso ye mpe onu no nse pampa di akire kakra ajungu de onu ne pampa ni ntisa anwa no so onu so na aya anwa pa edimu sese akura bi mu sa ye ndi wan we na mu asa egina ho ayedi katal maye de eburo ni dia na abasaye first na to adwongo pa sese ento ne sa si aburo ni dia na ba mo tema we no to na aba fom samina fo nkwa na eto sese e mo amudi chi na nkwa mo nto bi ye hwemu a ye de nkebe ya sino mo de no sese ye de ya noa na noa ntema me ni gi ho first kwa me wo se menye bayire wo hane me bo apisi a nkope anwa bia bi ono ana me de ge ne chiso kama na me de adi ene me gi se ya de anim se ya bibi ni de opebro ni de se ni nua de jama de mu ye wo ha no eswate maju de ya han de na aswate pa first na nka wo ba bibi abode na no nyina ni penkwa na wo ha ni pe wo ha no mba mo ha wo ye no mburu ba 50 amene wo mo na ye wo ha yeah, ka eso mo amoka nyina ni pe be 10 ana wa yeso atepa binu anyini kura woni ahodi bia wetima aye so ana binu so atu afiri ha amakwan wa ema no wontimi mba ha. Welcome back to Food Chain on Joy News with me, Prince Apia. Palm kernel oil, or adrengo, is one of the popular tropical oils in the world, with its huge nutritional advantages, including its anti-aging properties. But in recent times, it has lost its way in our homes. Consumption in our homes have declined tremendously, and so we hit the streets to understand why it has been so. Take a listen. If I show me 20 and one moon, I will top part. And one moon yet, special, I will top part. If I show Ninty, I mean, usually say, I don't know what the year for ya. I am a yika crowd womb. Tasty be more, I and your friend. And I didn't want mono so. Tasty beans who more, and my mono, oh dear, and also a fine. We didn't sana na Sabio, Kesua, a petime begina obo. Na jiwanum. Inti anunti na ema ye mfa ajongo enye anwamu ana se ye mfa nye froye. Inti ya ye de anwa papa no ene ye de ye. Inti sa anwa ne de udi a ukesu kra Sabio. Wonte hwe wo obo. Ajongo mi so ayemmoame. Sisi ade nimdi aba. First no ye nananu no mu so ajongo no. Ba sisi ade eni bie aba ntina. Ajongo no mi de mi so enu mi so frito. Ajongo na ye. Ba me sisi ane de mi hu bidie. Ba ebi wo ho. Amanfo nusu. Mi hu bi ache. Ba ebi mutumi a omo wo bi mo omo wo nkrase a omo tumi ye bi ebre omo na omo de afra frito no se de be a wonte ajongo no sent na nkasa wo
Obia ne said you see an edwuma fa. I say oh ya de ni ye na obi so gina echi a o say no. Nti obi beto said oh ya wo de nko say me emre bi mi to obi. Keye masa flight on ni bebre ahondin wo mchen we no. Na sisi ano ye kra ye nya bia e be yusu. Ye nya bi ni ntina ama ye de flight on so obi o kra up na enne no bi na oyusu oni fie die ni bibia. Tete nyina no kwasi broni mai nyina ade ane ye die ya adwonwo ananwo ubedi adwonwo 30 years typhoid jaundice utikura mpai woda adwonwo ye eye chen me nkondam obi adwuma bet adwonwo ye chen enwo ana na ye nso ni anim anwa no de ne ye de ka ho ye enkuto na ye anim anwa no ade ya be ka adwonwo a ye hu se ye yanka ye anwa no ani nkuto ne nkuto no this time ye nipa nyina na edi na adwonwo de me am to free more from nyina adwonwo no me dia be fa sa abire enim typhoid ene enim jaundice ene enim my friends say kwati haban bra malaria ene enim say we die wadi anwanti no eda ayem obeda adwonwo de se unya adwonwo pa na de oya maka amachi nya wurofu ya na ha sei na tikono na de chiso pa ne baja bezelu gontomre pa gria masa ahwe abayo wonsa adwonwo de the best yesu say nyina adwonwo na ne yedi se ne de on say wo mo ani ne ye etena afon na ya wo mo ba Ghana krom na ase no wa antena kura ase ene wo ahunu adwonwo se de adwonwo ye so ti adwonwo no amaje se adwonwo no ho aye dene na adwonwo de from 50 years bi obi onye 50 di ba bia enum se otena kura ase nim se adwonwo ade a udi a ho unya ya de edi a unya ho den nti me mom de adwonwo ne anwasi ho a me yi adwonwo tete wano ana ye ko school ana ye ko mfuo mu no ye beba na ye maame no mu abo apese kontomire na wanane no ahwi agu so ema ne ti hwehwehwa udi a ohonam efili gbanza afa edumire bi a okọ adwonwo bo a untumi nto adwonwo bo a ye dendenden na obi na ka na asem bi se sa woni abrewa betwempena no I spend on home more and na woni ababa wa twempena na agbo ne ho ka is okay and na adwonwo che anwa enti se meto adwonwo aboden de papa meto anwa bibia nchichemu wo enne kura nwo ayeye sa wo pese wo nwo ye papa wo ma abene mpro the whole Ghana obi anu se abede wo pese wudia ye ma ne mpro enti ya no na nwo no ye different ena sa wo pese ode ye seminar nso e ma ne pro sa na adwonwo no nso ye de bi ye seminar enti seminar de ne de pro enya hwe ba ne aye di ne de ono mo ye ne kama na ebo no ahuri no ena market no ayesa nti so ono pese market no eye papa ono mo sanfa nko back. To further understand the gravity of the decline, we went to the market to measure the sale and demand for the palm kernel oil. Atamami sells different types of oil at the Ija market. She's been doing this for many years. She's worried the sale of the palm kernel oil has reduced worriedly. So the fear from ba no dwene nipa ho na sa nya net modern sam a nipa sa nipa na edia o de ba ya na o so hwe so tutu awo no de siga so enu ye nwo no enti wo ye nwo na ne bene a wo di ate sa anwa ente tale wanum en na wanum ti sa be na mporo no mo ma be no o be suo gu ho bi kwa no nya adade no okọ ba bi o de abe no be gu ho ama na poro apura du okura na o hwe asese ana moa wase enwo no agu ache na enwo timi kwase enso omfa ho de be ye nwo enso de ye nwo na udi a wanum na udi a na onum hwa na de wanum abe na pro ti se mpro nko a dia udi a te se udi anwo betu atafro won sa kama enso na omunye ni ye na nya ni pa nyina obi ye ni ye obi so nye ni ye obu anso so a eye no waye ni ye kama no ko fa samina ngo se dia ano na pro ne de samina
de ano na pro de samina enti enam se ne sika pada ne se enwo pa no de ede no ebi o wongela nan a o de samina wo ebe ede ebe frem no anya 5 no anya 5 so ho zane bi ebi o so a won fa bibia mfrem won fa bibia mfrem wo de korogin no de aba eye nipa ni su nka adwonwo die tetetetetete ebi kura de ya anwam adwonwo pa de ye nkontomre fo ya na nya okobi onya wa wa ye ede akura na edi awon nyale na edi awon nyale eyi fin ene ya omo ye ni ene ye ntobi ahun se mebu no to ama ntobi aso ni bi so a ni e bebusa ntobebre eja aton be o ma jai ko Central Market kura bebre na obebra so we konya te se de wanya ba akon a wo busa mi bebre eja nye ne pa nyina na ton eja do enwo ye be 15 ye be ye 15 akọ 15 enso me ene ge ba akọ me ni bia no okọ to da no kura so bia no ni bi me se da no bi so ko to bi kura na enye de ya ni se samina de enso on kire mu se ode yes de ko yes samina obeton ama se de yedi nti wono so obeton wa so wono so pe bia to obeton wa udi enye de. In the wake of these pressing needs, there are other challenges these women would need support for. Oh, say ne bono. Ane no hohoro no. Ane ne chino. Ane again anwane ye no krampo no. Ya sam de wonu ode da wo say abaka kaka na odi bonu hanya da ya. Wo so odi gum so a wo ba nante sa na odi agum sa wa bre. Wa yende say wa juma. Yan yare de so yan yare kasisa sa akoye sa adana ye say juma nti yare kura enye bebre sika samne bi ni bobusia de etimi bobusia na de ye wo so ye so na onim se sika wa wo ho no wo bobusia ka ha na wa ye wa de sa. Well, I hope you learned one or two things from today's episode. We also did same, especially whilst filming this particular episode for you. And that's how we end it for this week's edition. My name is Prince Apia. Thank you for staying with us, and hopefully join us again next week for another exciting and educating episode of Food Chain. Bye-bye.